As Ahlam recovered in Syria from the trauma of the kidnap, she started her aid work again. She's now a volunteer for the United Nations High Commissioner for Refugees. But many desperately needed cases are just not being helped by the official aid effort. Today, Ahlam is visiting a family whom she first met living in a leaky tent on a roof. In Iraq, Abu Riyam made a good living from a windscreen repair business, but it was destroyed when American forces bombarded insurgents out of his town. صفر اليدين ولا الحمد لله كان وضعي المادي البيوت وضعوا بس المحلات اليوم وباكر وماكو لحد الان ينتظرون تعويض محلات بالفلوجه وماكو زين يعني عوضوا بس البيوت وبالعكس اكو محلات زين اعدال البيوت قاطات محلات ومعامل وعمارات زين ما عوضوها فاللي ما عنده بيت يعني ما استفاد مخلي مثلا كل فلوسه بالمحلات. احنا مخلين فلوسنا كلها وين؟ بالمحل. ايوه. حتى عندنا بيوت بعناها وخليناهم بالمحل. خلى بيهن زجاج سيارات. وما توقعنا تجي صدمه. المحلات راحت كلها. تعويض بيت ما طلع لنا وتعويض الصناعه اللي هسه مقضي يعني. When the last of their savings ran out in Damascus, the tent was all they could afford. Ahlam found them this flat and collected donations for their first month's rent. فهاي العقبة الأولى يعني اللي تكون أمام أي عائلة عراقية هي عقبة الإيجار. ما نتحمل إنه يجي أو صاحب البناية يوقف أمام باب الشقة ويدق الباب يقول أريد الإيجار. ما نتحمل هيك مواقف يعني ما نقدر عليها. فقضية الأكل قضية غير شغلات يعني اللبس مو مشكلة نلبس الهدوم الصيفية كلها في سبيل إنه ندفع حالنا لكنه من يجي فقرة الإيجار لا توقف. شغلات هاي البسيطة اللي الناس ما تفكر بيها صارت مشكلة بالنسبة لنا. Despite their problems in Damascus, the family say they can't go back to Iraq. No money to restart their business, water and electricity barely functioning, no medical care for their disabled daughter. What time did Grandma go to bed? To bed Among all the stresses of refugee life, Ahlam makes sure her daughter Ruqayya and son Abdullah do their homework. She went to bed past 9. 9:30. 90% of Iraqi children in Syria are not going to school. Those that do find themselves 50 or more to a class, sometimes without even chairs to sit on. Syrian children also start English in year 1, the Iraqis not till year 5. The Iraqis feel so far behind that Ahlam says they can easily get depressed and drop out. Open the door, please. Thank you. So she's been running extra English classes in her living room and is now trying to get official permission to teach many more children in the flat downstairs. Volunteers are hurrying to get the rooms ready. Schooling is critical for the future of Iraq. Under Saddam Hussein, Iraq was one of the best educated societies in the Middle East, with an adult literacy rate of more than 70%. Now it's 60%. Ahlam needs a license from the Syrian security authorities to turn her informal classes into a proper school. She asked UNICEF and the UNHCR for help, but got nowhere. أي لحظة ينسد الصف ما حد مهتم إذا موجود أو ما موجود إذا كان يستمر أو ما يستمر اعتقادي هذا الشيء إنه يستمر ما يستمر مو يمهم شنو يعني خلينا نجي على قاعدة أساسية من اللي حيعيد بناء العراق أنا بالنسبة لي صار عمري 42 سنة واللي بقدي واللي حصلوا الشهادات مالتهم اما هسه قاعدين بالخارج او انه لا اني يتامن العراق من جديد ويقدرون يرجعون فد 10 15 سنه
راح تكون كل الكفاءات راحت. على من نعتمد ببناء وطن من جديد؟ نعتمد على هذا الجيل. طيب إذا هذا الجيل راح، نعتمد على الأجانب يبنون وطن غيرهم؟ لا. The UNHCR's food distribution centre in the middle of Damascus. A UNHCR survey in late 2007 said more than a third of refugees expected to run out of money within 3 months. Most of them are living off savings or gifts from family abroad. Since February, the UNHCR has been offering food rations to all registered refugees in Syria. But the UNHCR has registered only a fraction of the Iraqis in Syria, 172,000 out of 1.5 million, so most don't qualify. Ahlam queues up to collect her rations. في البداية كانت عدم ثقة بالأمم المتحدة، لأنهم ما بيوزعوا شيء ولا يقدموا خدمات. هسه في تقديم خدمات، في إنه ممكن يحصلوا مواد غذائية على الأقل يعني. The rations are going to be given out every 2 months. They're designed to meet only some of a family's needs: rice, lentils, cooking oil, and some household basics. شكرا. الخيمة اللي بعدها. يلا عمو يلا عمو. Ahlam could get by without the UN rations. She's able to support herself with odd translating jobs. But she wants them to give away to people who get nothing because they're not registered. مبسوطة هلا؟ مبسوطة لأن حودي قسم منهن للناس. عندي فتشي أودي للناس. خليني أشوف العلبة مشان أقرر. فيها شاي، سباجيتي، فيها زيت، هذول وكيس تمن نوديها للعائلة اللي فوق السطوح. وهذول الفرشان نوديهم، البطانيات كمان 2 نوديها للعائلة الأيتام اللي عندها أيتام 2. خطيئة لأنه هذول. استرتحت.